Okay. Yesterday, I gave you introduction about multi-threading concept and what are the two entities. That is the thread class and the runnable interface using which you can create multiple threads in a program or a single thread. And we also discussed about something called main thread. And I executed this program and showed you the output also. So as soon as every Java program, till now, whatever Java programs we have written, all these programs are single threaded programs. And what is that single thread? That is nothing but the main thread, right? So when your program executes from the main method, so each and every statement that you have written under this main method will form the main thread. And from here, by writing a code inside in your main method or any other method, you can create a new thread and you can start give the control to the new thread also from the main thread, right? But we'll not see initially how to create an additional thread other than the main thread. Every program must definitely have one thread, that is the main thread, and that will be automatically starting its execution. And then this main thread is going to generate the other threads. Means it is going to create other threads. The creation of another new threads is called as spawning. spawning. Spawn. The main thread is the one which is going to create other threads. So from this main thread, other threads are going to be created. So we call this main thread as a parent thread for that newly created thread, right? So we have the concept of parent thread and child thread. Parent thread and child thread. So who is going to create a child thread means any thread can create. One thread can create another thread. So if a new thread is created by one thread, then the newly created thread is called as a child thread, and the one which created it is called as a parent thread. But because soon after your Java program starts executing, automatically one thread starts executing. That thread is nothing but the main thread, and obviously we need to create other threads only from the main thread first. So obviously main thread will become a parent thread for any at least one other thread if at all if it is created, right? So till now in our programs only there was only one thread, that is the parent thread and the main thread. Now we are going to see later how to create new threads other than the main thread. But before going to create other threads like child threads from the main thread, we must know about something called the main thread and how to get its information using some predefined methods and classes that are part of predefined packages called lang package. Look at this program. So did we import any package in our program? We didn't import any package, but we are using some predefined classes here. So if you are using any predefined class in your program and you are not importing that any package for that class, then it means that that class is definitely defined in a package called lang package, because the lang package is the one which is going to be imported into every Java program automatically. We need not write the import statement for that package lang, right? So automatically it will be imported into every Java program. For example, the string class. String is a predefined class and it is imported into your program automatically. Are we importing any package for this? No. Why? Because it is part of which package? Lang package, right? And that lang package is automatically imported into every Java program. So similarly, the thread class and the runnable interface, all these are both of them are part of the same lang package. So you need not import any package to create an object for that class or interface. So if you look at this program, the class name is current thread demo, and obviously we have the main method. As usual in every program we have a main method. So there is only one class here, and so
the main method must definitely be defined in this class only. So if you look at the main method's definition, what I'm doing here is, what is this? I'm calling a method called current thread. This is a predefined method, and this is defined in a class called thread class. So when will you call a method without using an object but using the name of the class in which that method is defined? So recollect the old topics because you had a lot of gap. So without requiring an object for a class, you can call a method instead of using the object for the class in which that method is defined. You can use directly the name of the class followed by dot operator and the method name. So what type of methods can be called like this? If it is a normal method, we need to create an object for that class and then use that object to call those methods. But here I'm not creating any object for the thread class, but I'm calling the current thread method. So where is this current thread method available? It is defined in the thread class itself. So I'm using the class name thread dot the method name current. So what do you understand from this? Give me answer. Sir, we are directly using the class name. Yeah, when will you do so? So Sir, hello. when will you do like that? When will you use a class name instead of object name to call a method? Good to class. Exactly remember. Static methods. Static method. Static variables lo. Good sir. Static method. Static methods can be directly accessed by using the class name. You need not create an object for them. That is the reason why we qualify main method as static, because you are calling this main method from outside the class and you don't have a scope to create an object for the class which the main is defined, right? And that's the reason why we use the file name as the class name in which the main method is defined, right? Okay, So sir. this current thread method is a static method. It is a static method. And what is this current thread method going to do is, it is going to return an object of the thread class itself. It is going to return an object. It is going to create an object for thread class and it will return that object, and that will be stored in this variable t, reference variable t. So now what is t going to have? It is going to have an object of type thread class. So to create an object of thread class, you can call the current thread method. So current thread method, what is it actually going to do is, whichever thread is running now in your program, this statement, where is it written in the main thread, right? So this current thread method is going to return an object which is going to represent the currently under execution thread, whichever thread is under execution currently. That thread details will be returned in the form of an object of thread class. So now this T is going to refer to the current thread, and that is the reason why the name of the method is given as current, right? So we are not creating any new thread here. So the existing thread information will be returned by this current thread method. So what is the existing method? The main thread. So the main thread's information will be returned in the format of an object and stored in this variable T. So now T is a thread object, but this T is representing which thread? It is representing the main thread. So if we use this T object in a system.out.println, then this is going to print the output like this. Yesterday I've shown you the output. So when we executed this program, what is that output we got? We got this output like this, right? The thread name is main thread, its priority is 5, and its thread group is main. Yesterday I told you about this, right?
So this is printed by the system.out.println statement, right? So when you print this T object using system.out.println, it is going to print the output in this way, thread, and within the square brackets, the name of the thread and its priority and its thread group to which this thread belongs to. So this is how you'll get the output when you print a thread object, any thread object. Display any thread object, that thread object, that thread, whichever thread it is representing, that thread's name, priority, and the thread group. That information will be displayed on the screen, right? Then after that, using another system.out.println, I'm displaying current thread, right? Instead of displaying both the thread name, its priority, and thread group, you just want to know only the name of the thread. You don't want its priority, its thread group, and all. You just want only the name of the thread, right? So when we use the thread completely, it is displaying the complete information, its name, its priority, and its thread group. But what if I don't want all this information? I just want only the name of the thread. Then use that thread object T that you have created for the current thread and call the method getName method. It's a predefined method which is defined in this thread class. And when you call this getName method using a thread object that is created earlier, it is going to return the name of the thread, right? So that is the reason why the output current thread name is displayed as main, right? So who is returning that main method name, main thread name? This method, getName method. So when you call this getName method, it is going to return the name of the thread. Okay, and then so after displaying the name of the thread, if you want to change the name of the thread, currently the name of the thread is main. Now if you want to change it to something else, for that you have a method called setName method. So you can call this setName method by using the same thread object. Whichever thread name you want to change, that thread object, use that thread object and call the setName method and pass as parameter one string value, which is nothing but the new name that you want to assign to the existing main thread. So I'm calling this setName method using this T. Now T, as I told you earlier, T is representing the main thread, right? Main thread of your program. So that main thread name is main. Now I'm modifying it to my thread. So after modifying it, I'm printing it using again system.out.println after name change. I'll call the getName method again. So this time this is going to return what? Whatever new name we have assigned to that, that name is going to be returned here. So that is the reason why after name change, what is the thread name displayed? My thread, right? So after this, uh, I'm using just for simply without performing any operation. If you create a thread, there is no meaning in it, right? That's the reason why I'm performing some operation. And for that purpose, what I've done is I used a try block and catch block, and within the try block, using a for loop, declared a variable n of integer type and initialized with 5. The condition for this loop control variable is given as greater than 0 and n minus minus. So this will happen after every iteration. Initially, the value of n will be 5, and then we'll print that n value in the first iteration, right? And then after that, in the second iteration, if n greater than is 0, then we'll decrement the value of 5 by 1, so it becomes 4, and one more time will display a value of n and get back to one more iteration. So on this will repeat for how many times? 5 times, starting from 5 till 1. So once it becomes 0, 0 greater than 0 condition will become false. So you will come out of the loop. But you observe, along with printing the value of n after the system.out.println, we are calling another method called sleep method. So this sleep method also, it is being called with the name of the class itself, thread.sleep. So that means what? Even the sleep method is also a static, and we have to pass for the sleep method one integer value. I'm passing 1000. So this 1000 is representing the number of milliseconds, for which you want the thread to be suspended. Thread to be suspended means what? It will be stopped from execution for a while.
and after 1000 milliseconds again it will resume its execution. Okay, so which thread will be suspended? In whichever thread now you are currently executing a program, that thread will be suspended. So what is the thread which is currently running? The main thread. We didn't create any other thread other than the main thread. We are still using only the main thread here in this program. We have never created an additional thread in our program. So which thread is going to be suspended? The main thread is going to be suspended for 1000 milliseconds. 1000 milliseconds means 1 second. It is equivalent to 1 second. So for every for loop iteration, we are suspending the thread for 1 second. And that is the reason when you execute this program, first after 5, there is a delay of 1 second, and then 4 will be displayed. And after one more second delay, 3 will be displayed. And after one more second, again one more second, 1. Right? Finally, you will come out of the main thread. So are there any other instructions which are part of this try block? This catch block will never be executed. Only when an exception occurs, the catch block gets executed, right? So if there is no exception, then this catch block will not be executed. So are there any other methods or are there any other statements left over after the catch block? There is no other statement. So the main thread will exit automatically. So any thread will exit automatically whenever all the instructions which are part of the thread has been completed executing themselves. Then it will automatically exit. If there are further instructions, it will continue its execution. So until when it is going to continue means till it completes all the instructions which are part of that thread. Right? So in this program, what we are doing is we are just extracting the information of the current thread. Current thread is not the main thread because we didn't create any other thread. So how to get the information about a current thread means by making a call to the current thread method. Where is this current thread method defined? In the thread class, and it is a static method. So when you call this current thread method like this, what is it going to return? It is going to return information like name of the thread group to which this thread belongs to, the priority of the thread. All this information will be returned in the form of an object of a thread class, and it will be stored in the reference variable. So first we are going to create a reference variable for the thread class because this current method is going to return an instance of thread class itself. But what is that instance representing means? It is representing whichever thread is currently under execution. So which thread is under execution? Main thread. So now in our case, in this scenario, T is representing the main thread. So when you display this T in a system.out.println statement, it is going to display the information like this. It is a thread whose name is main, whose priority is 5, and whose thread group is. If you want to get the name of the thread, then you can get the uh, you can know the name. You can get the name of the thread by calling the method called getName method. To change the name of the thread, you have to call setName method. Right. Yesterday, I've listed some methods. This getName method obtain a thread's name. Similarly, there is a setName method which is not mentioned here. Yesterday also I told you. There are some more methods which are not mentioned here, but we are going to use in our program. Similarly, if you want to know only the priority, instead of getting all the information, you just want to get only priority, then you can call the get priority method. Similarly, to change the priority of the thread, you have a method called set priority method. So that is also there. So we are going to see even programs on using get priority and set priority also. We are going to see our programs on all these methods mentioned here, and apart from these methods we are going to use some other methods also which are not mentioned here. Set name method, which is not mentioned here, we have used in this program currently, right? And set priority, which is not mentioned here, will be used in some other program. Is alive, join, run, sleep, start. Run we didn't use in this current program, but the coming programs we will use. Sleep method we have used in this program itself. Start method we are not using here, right? But we'll know about the start method and run method soon. Don't worry. Apart from this, there is another method called wait method. WAIT, wait method.
That is not mentioned here. So we'll see programs on that also, right? So this సార్ is about, yeah. So సార్ ఒక డౌట్ ఉంది సార్ ప్రోగ్రామ్లో. సార్ ఇక్కడ మనము 5 ప్రయారిటీ అన్నారు కదా! అది మనం ఎలా వచ్చింది సార్ అది? అది డిఫాల్ట్ నిన్న చెప్పాను కదా, బై డిఫాల్ట్ మనం ప్రయారిటీ ఏం సెట్ చేయకపోతే ఒక థ్రెడ్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దానికి ఒక ప్రయారిటీ అసైన్ అవుతుంది. ఆ ప్రయారిటీ వద్దు వేరే ప్రయారిటీ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ సెట్ ప్రయారిటీ. సెట్ ప్రయారిటీ మెథడ్ కాల్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ విల్ షో యూ ఈ డాట్ సెట్ ప్రయారిటీ. దీనికి ఇంటీజర్ వాల్యూ పాస్ చేయాలి. సే ఐ యామ్ గోయింగ్ టు గివ్ 1, రైట్? దెన్ priority change. For get name, you have to use get priority. హలో సార్. Mm-hmm. సార్ ఇక్కడ గెట్ ప్రయారిటీ బదులు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ బ్రాకెట్ టీఎన్ పెడితే వస్తుంది కదా సార్ సేమ్ టు సేమ్. అలా పెట్టినా వస్తుంది. ఇది కూడా రావాలి. పెడితే కంప్లీట్ వస్తుంది. థ్రెడ్ నేమ్, ప్రయారిటీ, గ్రూప్. స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. I've been modifying this program in other folders, so that's why it is not working.
After name change, my thread. After priority change, priority anta 1 వచ్చింది. Even if you use a system.out.println of displaying only priority, if you display thread object also, first it was main 5 and main. Now it is my thread 1 main. Thread group change అయ్యేది, name priority change అయ్యేది. ఓకే సార్ ఈ లాస్ట్ లో మెయిన్ థ్రెడ్ ఉంది కదా సార్, ఇక్కడ అవుట్పుట్ మీరు చెప్పింది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న థ్రెడ్ 1 అంటే మెయిన్ అంటే అదే థ్రెడ్ గ్రూప్ కదా సార్ అది. థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎప్పుడు మెయినే ఉంటుంది, అది చేంజ్ అవ్వదు, దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి స్కోప్ లేదు మనకి. ఓకే హలో, ఓన్లీ నేమ్ ప్రయారిటీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ చేంజ్ ద నేమ్ అండ్ వీ కెన్ చేంజ్ ద ప్రయారిటీ, నాట్ చేంజ్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, రైట్? First, before modifying, when we display the thread information, it is displaying its name as main. ఎందుకంటే we didn't create any thread in our program, but automatically one thread will be there in every Java program. That is the main thread. So మనం కరెంట్ థ్రెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేస్తే అది ఏమని చూపిస్తుంది, మెయిన్ థ్రెడ్ అని చూపిస్తుంది. బై డిఫాల్ట్, when you don't assign priority for any thread, automatically it will have a priority called 5, which is called as a default priority. Priority values can be from 1 to 10. It cannot be less than 1, it cannot be greater than 10. And 1 is high priority and 10 is low priority, 5 is normal priority, which is nothing but the default priority, right? Min priority, max priority అనే వేరియబుల్స్ ఉంటాయి defined in runnable interface. So those variables values will be 1 to 10. 1 to 10 interface variables ఉంటాయి, their values are set to 1 to 10. Okay, so after we modified current thread, first it is displaying its name as main. After changing the name, it is modified to my thread. After changing the priority, it is modified to 1. So after all, again, if I display the complete thread information also, it is displaying as the name modified to my thread. Earlier it was main, now it became my thread, and earlier the priority was 5, it has changed to 1. Thread group, it will remain same, you cannot change the group thread group name. Okay, so rest everything is same. సార్ హలో Yeah, చెప్పు. సార్, అది స్లీప్ థ్రెడ్ ఇది ఒకటి రాస్తారు కదా సార్, థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ అని. అది అంటే స్లీప్ అంటే డిలే డిలే కోసం రాశాను సార్ అది. సస్పెండ్ చేస్తుంది, విచ్ ఎవర్ థ్రెడ్ ఈస్ అండర్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఆ థ్రెడ్ ని ఒక 1 సెకండ్ వరకు, అంటే 1000 మిల్లీ సెకండ్స్ వరకు సస్పెండ్ చేస్తుంది. స్లీప్ అంటే దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ ఆపేసి కాసేపు డిలే ఆపి మళ్ళీ 1 సెకండ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బిగిన్ చేస్తుంది. అంటే దానివల్ల యూజ్ ఏంటి సార్, అంటే మామూలు స్లీప్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఇంకో థ్రెడ్ ఉంది అనుకో, ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ లో ఓన్లీ ఒక థ్రెడ్ ఉంది, రైట్? ఇంకో థ్రెడ్ తర్వాత మనం మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి, ఇది స్లీప్ అయినప్పుడు, ఇది సస్పెండ్ అయినప్పుడు ఇంకో థ్రెడ్ స్విచ్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్. నేను చెప్పాను కదా కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ జరుగుతుందని. ఇంకో థ్రెడ్ కి సిపియు స్విచ్ అయ్యి, ఈ థ్రెడ్ సస్పెండ్ అయినప్పుడు ఆ థ్రెడ్ కి వెళ్ళి ఇంకో థ్రెడ్ కి వెళ్ళి ఇంకో థ్రెడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ అది సస్పెండ్ అయితే ఇంకో థ్రెడ్ ఏమైనా ఉంటే దానికి వెళ్తుంది, లేదంటే ఈ థ్రెడ్ కి వస్తుంది రిటర్న్. సో it all depends on how many threads are there in your program. You may have a single thread, you may have a 2 thread, you may have 10 threads also. 10 threads ఉన్నాయనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మెయిన్ థ్రెడ్ నుంచి ఫస్ట్ థ్రెడ్ నుంచి 10th థ్రెడ్ కి వెళ్ళొచ్చు, 5th థ్రెడ్ కి రావచ్చు, ఎట్లయినా స్విచ్ అవ్వచ్చు. సో ఎప్పుడైతే సస్పెండ్ అవుతుందో, సస్పెండ్ అయినప్పుడు ఈ థ్రెడ్ ఇప్పుడు ఎందుకు సస్పెండ్ అయింది, మనం ఇంటెన్షనల్ గా కావాలని సస్పెండ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ రియల్ టైమ్ సినారియోలో సస్పెన్షన్ ఎట్లా జరుగుతుందంటే, if a thread requires some other operation which requires some other input device or output device or any hard disk access చేయాలనుకున్నా, అప్పుడు సిపియుతో సంబంధం ఉండదు, సిపియు అవసరం ఉండదు ఆ టైంలో. ఓకే, సో మరి ఆ టైంలో ఖాళీగా సిపియుని అలా ఉంచలేము కదా, ఉంచకుండా ఏం చేస్తామంటే ఆ సిపియుని వేరే థ్రెడ్ ని ఎగ్జిక్యూషన్ కి యూజ్ చేసుకుంటాం.
సో మళ్ళీ ఆ థ్రెడ్కి ఏమన్నా అలాగే ఏదైనా అవసరం వచ్చి అది కూడా సస్పెండ్ అయితే అప్పుడు మళ్ళీ ఈ థ్రెడ్కి రావచ్చు. ఈ లోపు ఈ థ్రెడ్ ఈ పని చేసి కంప్లీట్ చేసుకుంటే. నేను చెప్పే కదా జనరల్ ఎగ్జాంపుల్, షేరింగ్ ఆఫ్ పెన్సిల్ అండ్ షార్ప్నర్ కాన్సెప్ట్. అట్లాగా ఒకరికి అవసరం లేనప్పుడు అటు వెళ్తాం, మళ్ళీ అది వచ్చినప్పుడు ఇటు వస్తుంది. సో స్విచ్చింగ్ విల్ టేక్ ప్లేస్, కాంటెక్స్ట్ స్విచ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇంటెన్షనల్ గా మనం సస్పెండ్ చేయడం కోసం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ వేరే థ్రెడ్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి వేరే థ్రెడ్ కి స్విచ్ అవ్వడానికి స్కోప్ లేదు. అందుకనే ఈ థ్రెడ్ కాసేపు సస్పెండ్ అయ్యి మళ్ళీ రెజ్యూమ్ అవుతుంది. సిపియూ విల్ సిట్ ఐడిల్ డ్యూరింగ్ దట్ 1 సెకండ్. వేరే థ్రెడ్స్ ఏం లేవు కదా. సో వేరే థ్రెడ్స్ ఏం లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇదొకటే ఉన్నదే ఒకటే థ్రెడ్. ఒకటే థ్రెడ్ అయినప్పుడు స్విచ్చింగ్ అనేది ఉండదు కదా. సో సస్పెండ్ అయ్యి 1 సెకండ్ తర్వాత మళ్ళీ రెజ్యూమ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్, నార్మల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. If I remove that sleep method, I'm getting an error. What is that error exception? Line number 23 లో. What is that exception? Interrupted exception is never thrown in body of corresponding try statement. Okay, so ఎందుకు అని అంటే when a thread is going to be suspended means if it is interrupted by some other activity, but because there is no interruption caused in our thread, so there is no need of suspending the thread, right? So because అయినా కానీ థ్రెడ్ ఇంటరప్షన్ జరగకపోయినా we put this in try block and we have written a corresponding catch block. సో ఇంటరప్షన్ లేకపోయినా రాసినందుకు ఈ ఎక్సెప్షన్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎక్సెప్షన్, ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్ ఈస్ నెవర్ థ్రోన్ ఇన్ బాడీ ఆఫ్ కరెస్పాండింగ్ ట్రై స్టేట్. సో సార్ అర్థం కాలేదు సార్. అంటే ఇప్పుడు మీరు స్లీప్ ని తీశారు, స్లీప్ తీసినందుకు ఎక్సెప్షన్ అక్కరైంది, అర్థం కాదు. క్యాచ్ బ్లాక్ లో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్సెప్షన్, ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశాము, ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్. ఒక నిమిషం ఆగు. Exception. Yeah. When an interrupted exception occurs, one thread has been interrupted by another thread, right? So
మీకు ఎక్సెప్షన్ అనేది ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుంది? ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది when there are two threads and one thread has interrupted another thread. Interrupted అంటే ఏంటి? Priority, for example, one thread has second thread has more priority than the first thread, but initially first thread has been executed and it is under execution, but because second thread has arrived newly, then it has more priority than the existing thread. Then what will happen? The first thread which is currently under execution will be preempted by force, right? That means this is causing a interruption. Or if one thread has been under execution for some time, and after some point of time it requires some IO operation, then what will happen? The CPU will suspend this thread and go and execute the thread, and the suspended thread goes and performs the IO operations and returns back. When it returns back, it will notify that it has been completed its operation, so it can resume back. So interrupt అనేది కాస్ అవుతుంది అక్కడ సెకండ్ థ్రెడ్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ థ్రెడ్ మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసింది, దాని పని అయిపోయింది, రిటర్న్ వచ్చేసింది, రెజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంటరప్ట్ అనేది ఇన్ దట్ సినారియో ఇంటరప్ట్ క్రియేషన్, ఇంటరప్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో నేర్చుకుని ఉంటాం. సో ఈవెన్ ఇన్ మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో వీల్ హ్యావ్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంటరప్షన్. వన్ థ్రెడ్ కెన్ ఇంటరప్ట్ అదర్ ఫర్ సమ్ రీజన్. సమ్ రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే ఈ థ్రెడ్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఇంటరప్ట్ చేస్తుందో అది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఉండి ఏదో చిన్న పని ఉండి దాన్ని సస్పెండ్ చేసి అటు వెళ్ళింది. మళ్ళీ ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత రిటర్న్ వస్తుంది, రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు ఇంటరప్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ సినారియోలు, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సినారియో వేర్ అన్ ఇంటరప్ట్ కెన్ అక్కర్. సో ఈ ఇంటరప్ట్ అనేది ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుందంటే వెన్ దర్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ థ్రెడ్స్, అంటే 2 or more థ్రెడ్స్ ఉంటేనే దెర్ ఈస్ అ స్కోప్ ఫర్ ఇంటరప్షన్. బట్ మన ప్రోగ్రామ్ లో ఇప్పుడు ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్. ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్ అయినప్పుడు ఈ ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్ అని కాస్ అవడానికి స్కోప్ ఉండదు, రైట్? సో అందుకనే మనం ఇది ట్రై బ్లాక్ లో పెడితే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. కంపైల్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ షో ఎర్రర్. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్రర్ అంటే ఇంటరప్ట్ అనేది జరగట్లేదు, త్రో అవ్వట్లేదు, ట్రై బ్లాక్ లో ఇంటరప్షన్ జరగట్లేదు. ఇంటరప్షన్ అక్కర్ అయితేనే ఆ ఎక్సెప్షన్ అక్కర్ అయ్యి ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అందుకని ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. అదే థ్రెడ్స్ డాట్ స్లీప్ మెథడ్ పెట్టాము ఏమవుతుంది? ఈ థ్రెడ్ కరెంట్ మెయిన్ థ్రెడ్ ఏమవుతుంది? సస్పెండ్ అవుతుంది, అంటే ఇట్ విల్ బి ఇంటరప్టెడ్ కదా. సస్పెండ్ అయితే ఇంటరప్ట్, సస్పెండ్ అయితే అప్పుడు ఎక్సెప్షన్ అక్కర్ అవుతుంది. కాబట్టి క్యాచ్ బ్లాక్ రాసిన దానికి మీనింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్లీప్ మెథడ్ ని ఇగ్నోర్ చేసి వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ స్లీప్ మెథడ్, అండ్ ఈవెన్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ సెకండ్ థ్రెడ్ టు ఇంటరప్ట్ ది ఫస్ట్ థ్రెడ్. సో ఇన్ both the things are not happening. Either we are not sleeping, we are not suspending, neither nor we are having another thread to interrupt the first thread. So in both the scenarios interruption అనేది అక్కర్ అవ్వదు. అక్కర్ అవ్వకపోయినా మనం ట్రై బ్లాక్ లో పెట్టాం కాబట్టి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. So what is that error? Exception, interrupted exception is never thrown in body of corresponding try state. క్యాష్ బ్లాక్ దగ్గర ఇంట్రడక్షన్ అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అన్ ఎర్రర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎక్సెప్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. ఎక్సెప్షన్ అయితే ఎప్పుడు చూపిస్తుంది? మనకి రన్ టైమ్ లో చూపిస్తుంది. బట్ వెన్ వీ కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఎర్రర్ అట్ లైన్ నెంబర్ 23. లైన్ నెంబర్ 23 అంటే ఏది? దిస్ వన్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ వన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రైట్ దిస్ స్లీప్ మెథడ్. లేదు అంటే ఇది ట్రై బ్లాక్ మొత్తం తీసేసి క్యాచ్ బ్లాక్ మొత్తం తీసేసి ఈ ఫర్ లూప్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సార్ వాడచ్చు కదా సార్ సింగిల్ గా సింగిల్ గా క్యాచ్ లేకుండా ఓన్లీ ట్రై బ్లాక్ రాయొచ్చు కదా సార్? క్యాచ్ లేకుంటే ట్రై బ్లాక్ రాయలేము. ట్రై బ్లాక్ రాస్తే ఫైనల్లీ కంపల్సరీ రాయాలి, క్యాచ్ గానీ ఫైనల్లీ గానీ ఏదో ఒకటి ఉండాలి. ఓకే సార్. ఫర్ ఎవ్రీ ట్రై బ్లాక్ దేర్ మస్ట్ బి డెఫినెట్లీ ఏ క్యాచ్ బ్లాక్ ఆర్ ఫైనలీ బ్లాక్. క్యాచ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఫైనల్లీ యూజ్ చేయకపోయినా ఏం కాదు. క్యాచ్ లేకపోతే కంపల్సరీ ఫైనల్లీ యూజ్ చేయాలి, ఏదో ఒకటి ఉండాలి, క్యాచ్ గానీ ఫైనలీ గానీ ఉండాలి, రెండు లేకుండా ఉండొద్దు. If I remove this catch also, I'll get an error.
ట్రై బ్లాక్ యూజ్ చేసి క్యాచ్ బ్లాక్ యూజ్ చేయకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది, రైట్. ఓకే ఓకే సార్. ఫైన్. సో రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్ మండే మార్నింగే తీసుకుంటా మాక్సిమం. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ సమ్ రీజన్ ఐ లెట్ యు నో. మాక్సిమం ఐ ట్రై టు టేక్ ఆన్ మండే మార్నింగ్ ఓన్లీ. ఓకే. ఓకే సో ఆ క్లాస్లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ వేస్, 2 వేస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో థ్రెడ్ క్లాస్ యూజ్ చేసి కొత్తగా ఒక థ్రెడ్ ని క్రియేట్ చేయడం, ఇంకోటేమో రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసి. సో రెండు మెథడ్స్ ని చూద్దాం. ఫస్ట్ విల్ సీ విత్ రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ దెన్ విల్ గో టు థ్రెడ్ క్లాస్. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే 2 సార్. మెథడ్స్ ఉంటాయి థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, థ్రెడ్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి. ఆ 2 వేస్ ని స్టార్ట్ చేయాలి మండే నుంచి. సార్ హలో. హలో, చెప్పు. సార్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ట్రై క్రాచ్ కి చూపించారు కదా సార్, అదే నాన్ పీపీటీ చూపించారు కదా సార్, ఇప్పుడు ఆ పీపీటీ షేర్ చేయగలరా సార్? యా, షేర్ చేస్తాం. సార్ సార్ ఎక్సెప్షన్స్ది కూడా పీపీటీ ఉంటే పంపించండి సార్, కొంచెం అది డౌట్ ఉంది, కొన్ని అంటే గ్యాప్ వచ్చింది కదా సార్ ఎక్సెప్షన్స్ది, అది కూడా పంపిస్తాను, రిఫర్ చేసుకుంటాను కొంచెం. ఓకే ఓకే, పంపిస్తాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.